Okay, so back to my final few questions. What's the most rewarding thing that you do today? And can you convert that into Gujarati, please? I don't know, the only word I can think of for reward is sukun. Yeah. Which means satisfaction, inner glee, satisfaction, Right. happiness. તો મીનાજીનો પ્રશ્ન હતો કે હું વધારે સુકૂનવાળી વસ્તુ મારા જીવનમાં વધારે કઈ છે વધારે સુકૂન જે મને દઈ જાય. So I would like to say that I tutor people. For me, that's the most satisfying, the most rewarding, and the most happy thing. What age range? Pardon? What age range do you tutor? Oh, I tutor anyone. I don't. It's not an age restriction for me, but usually people within people in high school usually show up because let's face it, no one really cares about their marks in grade school. તો હું જે ટ્યુટરિંગ કરાવવા જાઉં છું બીજા મારાથી નાના યંગર સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવવા અને પહેલાથી 12મા સુધી ઇવન યુનિવર્સિટીમાં as well if they're in first year, second year, if I can help them out. તો હું જે ભણાવું છું એ I think મારા માટે વધારે રિવોર્ડિંગ અને સુકૂન આપે એવી વસ્તુ મારા જીવનમાં છે. Okay, good. What music do you like? I see, the thing is, everyone has bands that they like, and I'm like, I don't like any bands. Well, I guess Maroon 5 would be up there. Yeah. You know, one. What are they called? One Life. Yeah, I think Good Life. No, that's a song. One something. Yeah. Anyways, those would be up there because I like more of their songs, Right. pop music. But I mane Bollywood game, mane English songs game because I understand the English songs. So Yeah. I feel like a lot of the issue with English music and Indian people is they don't get it. Yeah. Because you Yeah. kind of need to have grown up here or understand the subtleties of the Right. language Yeah. to understand. I'm a huge Bollywood fan, Bollywood music fan anyway, not movies, but music fan. And I believe that you can't translate Bollywood music into English because it loses the meaning. Yeah. The heartfelt meaning, Yeah. it loses that, so that's okay. What would you like to see happen in the Mer community? Après agar jaye Mer community into the next century, how would you like the Mer community to progress? And again, please interpret that to me in Gujarati, if you can. મીનાજીનો પ્રશ્ન એ હતો કે મેર કમ્યુનિટીને હું ભવિષ્યમાં ક્યાં જોઉં છું એનું ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ કઈ દિશામાં મને જોવો ગમે એ પ્રશ્ન છે. તો I'd like the mayors to be moving more towards intellectual jobs, being smarter. Can you say that In general? Yeah, of course. તો મને I hope કે મેર વધારે મગજમારીના કામમાં it's not a proper way of saying things, but મગજ જે વાપરે એક કામમાં જો મેર વધારે ડાયવર્ટ થાય તો એ કમ્યુનિટી માટે વધારે ફાયદાકારક રહેશે. કેમ કે આવતી સેન્ચુરી છે એ ટેકનોલોજી, સાયન્સ અને મેડિસિન, of course. But I guess that would technically just be a wing of science, to be fair. So technology, science અને એમાં વધારે એના તરફ જશે આખી દુનિયા. તો જો આપણી મેર કમ્યુનિટી પણ એની સાથે જો ચાલે પગ મિલાવીને તો એ સારું રહેશે કેમ કે નકર આપણે પાછળ રહી જશું. તો આપણા મેરના સ્ટુડન્ટ્સ વધારે મેથેમેટિકલી, સાયન્ટિફિકલી અને ટેકનિકલી સામર્થ્ય કેળવે તો એ સારું રહેશે. What about arts? Not everybody's good at maths, science, right? Yeah. How important do you think the arts are? Well, if you think about, okay, so મીનાજીએ પ્રશ્ન એ પૂછ્યો કે કલા અને આર્ટ્સ જે કે એ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે કેમ કે બધાય મ્યુઝિક, આર્ટ્સ, કલા કેમ કે બધાય તો સાયન્ટિસ્ટ અને એન્જિનિયર ન થઈ શકે. તો મારો જવાબ એ છે કે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ તમે હિસ્ટોરિકલી જોવો તો ઇવન આપણું ઇન્ડિયન સિવિલાઇઝેશન પણ but the greatest civilizations in history have always been dichotomous. 50% art and culture and 50% science and technology. Just think the Greeks.
I think the biggest classic example. Even India. Of course, India. of course. Arts, culture, music. Exactly. Yeah. But historically we only see the Greeks though, Yeah. because of the West, or the whole Yeah. Western philosophy is based on that. તો આપણે of course there's my proof, કે કલાનો કેટલો મહત્વ છે, કેમ કે કલા અને મ્યુઝિક અને એ બધું છે એ તમારો મગજ બીજી દિશામાં એ રીતે ખોલે જે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી અને મેથ લોજિકલ રિઝનિંગ છે જે ન ખોલી શકે ઓબ્વિયસલી. અને you'll find તમે જ્યારે પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરશો ટેકનિકલ in your life, in your field, in your work, તમે રિયલાઇઝ કરશો કે અમુક પ્રોબ્લેમ એવા હશે કે તમે ગમે એટલું વિચાર કરો you will be stuck. Yeah. Logically નહીં solve કરી Exactly. શકો. Logically તમે નહીં કરી શકો. તમારે ક્રિએટિવ થવું પડશે એમાં. Yeah. અને if you're not exposed to arts and music, then you won't have that creative side to you. Right. So the artists need to be more scientifically inclined, and the scientists need to be more creatively inclined. Creative, yeah, exactly. So yin and yang. Politics કેટલું important છે આપણી લાઈફમાં? Get interest in politics. Yeah. Right? Very important, because most of ને એના rights નહીં નથી ખબર. Even in Canada, you walk up to people and ask them about the Canadian, Charter of Rights and Freedoms. Most people don't even recognize that there's a word freedom in there. They only go on about the rights, which, by the way, they don't even fully know themselves, but they only recognize the rights. In America, look down south, they're all about freedom. That's why if you can put America's GDP on one side, and the GDP of the entire European Union and the rest of the world on one side, and still America will be about $7 trillion above. Why? Because they're more prone to risk-taking. So risk is bad. It's human nature. But for some reason, Americans have this weird relationship with risk. આપણી હમણાં ઓઇલ પ્રાઇસીસ ડાઉન થઈ ત્યારે આપણે શું કરીએ? વધારે પેટ્રોલ વાપરીએ, આપણે વધારે ટ્રીપ્સ કરીએ. When I talk about politics, day-to-day life, politics આપણે બધી રીતે influence કરે, right? Yeah. આપણી health service, to our education, to our public transport, everything. How important is it that young people interested in politics now? Local politics, federal politics, global politics. Because I believe it affects every single thing we do in our life. It affects our growth, our wealth, health, everything. Sorry, I kind of got distracted. I was actually getting to that answer in a roundabout way. I was trying to make a point. But yeah, to get straight to the point, politics is very important. કેમ કે પોલિટિક્સના માણસો એમ માને જનરલી કે એ લપ છે, હવે એમાં કોણ પડે, બધા ખોટા જ છે પોલિટિક્સમાં, હવે કરપ્ટ ને કંઈ લઈ લેવાનું નથી એમ બધા વિચારે. પણ પોલિટિક્સ ઇઝ વોટ ગવર્નન્સ યોર લાઈફ. ઇટ્સ ગવર્નમેન્ટ. તમે માણસને ઇલેક્ટ કરો તો એ પાર્લામેન્ટમાં જઈ અને તમે કયા લો તમારી લાઈફમાં આવશે અને તમારે કયા લોને ફોલો કરવા પડશે એ ડિસાઇડ કરે, બરાબર? અને એના થ્રુ તમે ડેમોક્રેસી, રાઈટ? તો તમે જો એમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન લ્યો તો ઓફકોર્સ bad people are going to get into politics. અને પછી તમે રોશો કે why are they doing this to me, corruptionમાં શું કામ, આટલું ભ્રષ્ટાચાર શું કામ છે? Well, because you didn't pay attention. So, finally, Uday, send a message to the Mayor community. આજે તારે ચાન્સ છે, તું શું કહેવાનું છે Mayor community ને globally, especially our young people? Well, હું Mayor community ને એ કહેવા માંગીશ કે mayors are great, but we need to stop saying that more. So we need to stop saying that less, or start saying that less now. Or say it in a different way. Yeah. તો આપણે એ કહેવાનું બંધ કરી દેવું જોઈએ કે મેયર આર ગ્રેટ, અને એ ચાલુ કરી દેવું જોઈએ દેખાડવાનું કે મેયર આર ગ્રેટ. અને એ બહુ મોટો ઇસ્યુ છે આપણા કલ્ચરમાં. તો એ નવું જનરેશન જે ફેરફાર લઈ આવશે એમાં તો આઈ થિંક આપણું કમ્યુનિટી આગળ વધશે. તો એ બિગેસ્ટ પોઈન્ટ મારે કહેવો છે. અને બાકી બીજા નાના કેટલાય પોઈન્ટ્સ છે, પણ એ તમે આ ઇન્ટરવ્યુમાંથી Yeah. Steve, can you come over here a minute? I just want, don't turn it off.
I want you to, I want to ask you something as well with Uday. So just going to share the table with us. So see, what do you feel about the Mayor community? What do To I the feel? camera. Well, I think like The positive aspects of well, I think what you've learned in 20 years. I think they've got a very rich culture that they do need to hang on to, but they don't need to, like all other cultures, you need to move on with that culture and show what people in the past can create in the future. And you don't need to be just living in the past. You take that past and that strength that all cultures, forefathers had, and take it forward. But don't live in that past, go forward with it. And that's all cultures, not just men. In living with mayors for 20 years, as you have done with my family and others and friends that we have, what's the most important characteristic that we have as mayor people that you think? I think you stick together. What do you think? Well, I think mayor people, you know, everybody, like I said, cultures, they have their ups and downs, but I think generally mayors can come together, and we saw that this year, or last year, the Mayor Samellan, people, they can come together from all parts of the world, and I think they can have a good time, and I think they can learn from each other. It doesn't have to be all negative, right? So I think what I've learned is that they can come together, but everybody's got different problems, everybody's got different challenges, and like I said before, living in Canada, we can't fully understand all the challenges that the mayors have in Porbandar, India, and it's very easy to say. Past comments. To pass comment. Canada. Yeah, exactly. And I've been to India twice now, and people still smile over there in some of the most difficult circumstances. So yeah, it's not easy, but people keep going. But I think there's opportunity in the world if you push to try and better yourself and break out of the old ways of not being able to move forward. There's so many examples of it in Canada. People have come here, people have done really well, and they're not especially the brightest of anybody, but they've done well, they've worked hard, and they've fitted in. But they still haven't lost their culture. They still have the mayor piece, they've still got the temple. It doesn't mean you lose anything, but you can move forward. What have you enjoyed the most about being married to me for 20 years or 19 years? It's the culture, I guess. Coming from UK, just lower class, working class white family, it's culture. I like culture of all sorts, and you know, I like, you know, the fact is that it doesn't matter where you are, there's somebody, you know, in some town somewhere that you know or related to, and you know, everyone knows somebody somewhere. Brotherhood, the brotherhood of, it's Asian brotherhood of, you know, in this case mayors, people, you know somebody in every town, you know somebody knows somebody, where in White World, shall I say, you maybe have a handful of people that you know or related to, and it's just fascinating that everybody can make these connections, and there are so many connections. So yeah, it's the culture piece, I think. What would you like to say to our mayor community? Yeah, I think I would say think forwards, not backwards. And I know it's not easy, and if you're in a really difficult spot and you think there's no way out, and there might not be, but just try and, I know, support each other. It's not easy. It's not easy to emigrate. It's not easy sometimes in a daily life. In tough places, people work very hard for very little money. I think you have to try and find some positives and to move forward and somehow improve your life, or that of your children's lives. Would you mind interpreting that for me in Gujarati? He said a lot. So, wow, okay, where do I start? Just what he said last. Just the last bit. Yeah, तो स्टीव जी मैं एम कीधुं हमणां के એને મીનાજી યારે જીવન વિતાવવામાંથી મોટામાં મોટો ફાયદો એ થયો કે એને મેયર કલ્ચરમાં એક્સપોઝર મળ્યું કેમ કે એ વર્કિંગ ક્લાસ ફેમિલીમાંથી ઇંગ્લેન્ડમાં એના પેરેન્ટ્સ મિડલ ક્લાસ વર્કિંગ ક્લાસ ફેમિલીમાંથી આવે છે તો being in a white culture, he didn't have too much access to brotherhood and family. ને ભાઈચારો ને એ રીતનું જે કલ્ચર છે આપણું મળી અને બધું કરવાનું એમાં એને એક્સેસ નહોતો મળ્યો પણ મીનારે લગ્ન કરી અને એને આપણી કમ્યુનિટીમાં એક્સેસ મળ્યો તો એને મોટામાં મોટો ફાયદો એ થયો કે એ
એ રીતનો માણસ છે કે એને ભળવું અને મળવું બધા યારે ગમે તો એને આપણું કલ્ચર ખાસ નહીં કેમ કે આપણામાં યુનિટી છે પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે પણ ગ્લોબલ જે કમ્યુનિકેશન છે એ સારું છે આપણામાં અને એનો ગોલ એ છે કે હોપફુલી ઇન્ડિયામાં ટ્રાન્સલેટ થાય અને એનું કહેવાનું એમ થતું હતું કે પ્રોબ્લેમ્સ હોય લાઈફમાં તો it's hard એ અન્ડરસ્ટેન્ડ કરે છે કે ઇટ્સ વેરી હાર્ડ સમટાઈમ્સ ક્યારેક સોલ્યુશન ન હોય જીવનના પ્રોબ્લેમનું પણ જો તમે સાથે મળી અને ચાલો તો એ ફાયદો થશે બધાને તમને અને he wishes you the best. Yeah. Okay, well, it's time for us to say goodbye. Thank you very much, Uday. That was very enjoyable today. We must do the other sessions again. Yeah. I hope you enjoyed it. Did you enjoy it? Yeah, I did. We got quite a few ideas for other sessions. Yeah, exactly. We did today. Yeah. Thank you very much. Thank you, Steve. Love you as always. So we'll wish you goodbye, and hopefully we'll get some more video sessions from you, Mayor Youth. I'd like to see some girls coming forward, please. With your ideas and your suggestions as well. So, but for now, thank you, Uday. See ya. See ya.